same way Maduro left, Museveni is going to live. But what was the fate of Bobi Wine? I can assure you, gentlemen and ladies, and all, that in the case of Uganda, we shall have free elections. Bamnamwe ofudde abaana abatenfuuzi akasajja kano katumanyira takawo n'okyebuuza nti Kyagulanyi lwaki bwe yagenda ng'abula omukazi ye yamuleka waka kubanga abasinga ayinza okukiraba n'akirabanga obulabi nti nsonga eri awo nze kyenneebuuza Buterevu nga tetunnaba kweyongerayo oba nga tetunnatandika akatambi kano nandikusabye mwana wattu mwana mama mwana wa taata a video soko ogimpere ekigalo soka ogimpere share kubanga byenkuletedde bino weetaga okubimanya kakati nno nga nkuwadde emitwe egisoose mu katambi kano kakati kkiriza mwana wa mama kkiriza mwana wa taata abwetutyo tutandike akatambi kano nga bwentyo nsooka okukulisaayo a president okuva mu summit eyabadde wali mu Geneva gye yakiikiriridde omuntu wa wansi gye yakiikiriridde eddoboozi lya Munnayuganda. Kaakati tutandise n'amalala mangi wabula kansooke nkuwe emitwe oluvannyuma nkomewo tutandike video tugende mu maaso. Niyenda kubanza kusiima Abaganda batuzaalira Kyagulanyi sintamu. And Europe cannot accept this because today it is Bobi Wine in Uganda. He got much more votes than the actual registered voters in the register. Our polling agents in several places were arrested and whisked away. Several of our party officials were arrested and many abducted. Simanya tuteseganye simanya tudda tutandika okuwanyisa ebigambo tukolewo emboozi mbu tutuule tusonyiwagane. Abannayuganda bakukola ki? Bajajja okukera ku macha ne bakusembeza kyovunaana Omunnayuganda oba Omunnayuganda okera ku macha ndi wa NRM si wa NRM nti nonye byakulya bwibaje ebiri tebali mutawaana kubanga ndi Munnayuganda naye ekisinga obukulu bwe buweereza. Nsaba mutuyambe mubulira abantu eyo nti ekiri eri si kibi nga betubadde tukiraki betukiraga. Tusaba okubeetondera abafiiridwa abantu baabwe mu buvuyo buno nga tubabulira tugenda kuleeta eggulu ku nsi ng'ate tuleese geyeena. Buterevu ampuliriza oyo nno gw'olaba ye mwami Museveni wabula nga yali atuuzizza conference eno nga amatiza abagirimu nti engeri gye yali afunye obuyinza engeri gye yali awambye obuyinza eggwanga erya Uganda demokrasi yali amaze okuba ng'ate adda mu mikono emituufu. Kaakati nno yali amatiza bano nti tewali kuddamu kufutyanka kalulu mu ggwanga erya Uganda. Eggwanga terigenda kuddamu kuba na kalulu nga tekali free ate nga tekali fair. Kaakati wuliriza abasajja bano kye basooka okwerabira ne wetwogerera wano beerabira nti ensi ebalaba beeraba nti buli kye boogera kigenda ku likodi ey'eggwanga. Kaakati sooka owulire omusajja mukulu ono ng'alimba abantu. However, tell you that in Uganda, I can assure you, gentlemen and ladies, and all, that in the case of Uganda, we shall have free elections, fair elections. I may invite the observers just because I know outsiders are now used to observers because they don't trust that Africans can do anything by themselves. The Africans have earned that credit, that they are incapable, they cannot do anything by themselves unless they are being observed. Now, because of that, I will invite the observers, but they will have nothing to observe. They will just stay here because there will be no cheating, there will be no twisting of constituencies, there will be no change of papers, there will be no violence. Kaakati musajja mukulu oba oliawo yono demokrasiya gwe yali ayogerako nga wetwogerera bannansi emitwalo n'emitwalo agiri mu makomera wabula nga giriyo lwa byabufuzi baliyo kuba nti nno bawagira oyo gwe bawulira nti gwe baagala akulembere eggwanga lino erya Uganda. Wetwogerera bangi bafiiriddwa obulamu wabula nga babufiiriddwa lwa byabufuzi. Keeka akalulu ke yali ayogerako yeno demokrasiya gye yali ayogerako yeno free and fair election oba oliawo gye yali ayogerako. Wetwogerera nga ne elected president ow'eggwanga erya Uganda wetwogerera akyali mu dduka
nga ne wetwogerera amakage gakyali mu buwambe, wetwogerera nga famire ye eri ku wanted, wetwogerera nga bo bonna abamuli close oba abona bebasuubira okuba nti ayinza okuba nabo amumbeera eno bonna bali kudduka olw'ensonga ya demokrasiya Mwami Museveni gy'agamba nti gye yaleeta mu ggwanga erya Uganda. Kakati munnansi kankugambe kino, singa demokrasiya yali wakwereka mu kalulu ak'eggwanga erya Uganda, singa Mwami Museveni yavaako 2007 nga Dr. Kano Kizza Besigye amwesimbyeko, naye olw'okuba nti gino gyonna gyali mizannyo gye okulabika nga abwatyo yeekuumira mu buyinza ne wetwogerera eggwanga likyali mu buwambe, musajja mukulu oba oli awo aye ajayita demokrasiya mu ggwanga erya Uganda. Kakati tweyongeddeyo n'amawulire gaffe. Ampuliriza. Kakati kino kye kibuuzo obwedda kyensanga ku mimwa gy'abantu, oba oli awo nawe ampuliriza kye kibuuzo akyolina mundaayo, oba oli awo owulidde ne neighbour nga naye yeebuuza nti kakati pulezidenti yamaze okuwaayo speech, yamaze okwogera mu Geneva Summit gye tubadde tulinamu essuubi. Kakati what next? Bangi mbalabye ku mitimbagano, ba state funded agents abali ku TikTok, bali ku mikutu egy'enjawulo, abwe batyo babuuza kakati what next? Kakati munna Uganda tuula kalira, wuliriza akatambi kakuwe ekyokuddamu. Kakati wuliriza olunaku olw'ejjo president yabadde mu Geneva Summit eno nawa speech eyabadde so emotional. Kakati nno wuliriza a president mu kuwa speech eno nakugambye nti bwe mba nkuwa amawulire ndireetinga nnyo ku butambi already obwakolebwa edda, that is nkuwa with the facts. Kakati a president bwe yali mu summit eri eyaggwa, abakulu abwe bamubuuza kakati oyagala tukukolere ki summit ya 2021, president yagamba nsaba mumpe attention yammwe ku luno. A president bwe bamubuuzizza kakati ssebo wandyagadde ensi ekuyamba etya, ayagambye nsaba criminal regime mugiteekeko buli ekyetaagisa okulaba nga esuulawo obuyinza bw'eggwanga erya Uganda. Okwo nno kwekuli okugikuba sanctions, kwekuli okulekeraawo okufandinga gavumenti ya kuno, gavumenti ya Mwami Museveni, kubanga buli we bagifandinga ampuliriza eyongera okugula ebyokulwanyisa ebitiggomya munnansi ebitulugunya munna Uganda. Kakati gwe ampuliriza oba oli awo atonnategeera kigambo sanction, atonnategeera kigambo aid eva mu mawanga gano ag'ebweru oba ag'ebulaaya. Kakati wuliriza, kakati tuula kalira, igwe nange tukimanyi bulungi nnyo nti tuli mu struggle, wabula nga atukulembeddemu mu struggle ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weewaawo nga naffe we are part of the struggle, kubanga ffe bennyini ffe abanyigirizibwa. Weewaawo nga tuvuddemu omuntu omu atukulembeddemu atugamba nti kakati tudde wano, kakati tudde wano, and essaawa zino ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kitegeeza mu mbeera yonna tulina okumwesiga kubanga ye mulengera, yakulembedde mu maaso, kitegeeza yalaba ekiri mu maaso. Kakati mmwe abagezaako okwandamayininga president, sooka owuliriza akatambi kano tukomewo tweyongereyo. Dakawo n'okyebuuza nti Kyagulanyi lwaki bwe yagenda ng'abula omukazi ye yamuleka waka? Kubanga abasinga ayinza okukiraba n'akiraba ng'obulabi nti nsonga eri awo. Nze kye nneebuuza bwe yagenda okulonda baagenda ne bbati, emmotoka yagiviiramu wa okulabeera nti babbi ye yatuuka ewaka, ye ndowooza n'atatuuka, waba teyatuuka. Waba yatuuka ewaka ene omuntu ewaka waba asobola okufuna wayita. Ekyo kyenkubulira nti mu script ye ateeka okuba yali akirina n'agamba nti nze bwe ŋŋenda omukazi yasigalaka. Naye njagala nkubuulire wano gavumenti yagwa siteepu eyasooka. Bwe manya nti Kyagulanyi taliiyo waka n'abaana tebaliiyo waka, yo teyaddawo gavumenti yaddawo okwefumiitiriza kumanya lwaki omukazi gwerese ewaka. Naawe kennyini nkikubuuza mu kibalo kyo fumiitiriza lwaki yo omukazi yasigala ewaka. Asigale nga akuumira abazze okukuuma ewaka okulaga ndirizi omubbi mu saikoloje w'ababbi wana ababbi balina amateeka agabafuga.
omubbi tayinza agenda wantu wapulaningiddemu mwezi mulamba ng'agenda kumenya n'asanga nga waggule n'ayingira okitegeera gavumenti bwe yamanya nti ewa Kyagulanyi taliiyo amaanyi ge yakozesa ku mukazi yagwa mu katego ka Kyagulanyi ke yali ayagala n'agamba ebyobufuzi na pesa psychological warfare Kyagulanyi talina balakisi ya muntu wabula ye yakiza ku kibayita psychological warfare kati awo gavumenti yagwa mu katego akasookera ddala n'egenda n'emmundu neze mu 16 ewa Kyagulanyi n'etuuza omukazi wansi nti mu kibalo kyono yakimanya nti bano bagenda kujja nga basaatuuka kankuwe n'example mu animal science obadde okimanyi nti kapa terya mmese enfu kapa terya mmese eri lubuto ejawula etya wegiraba negamba eno mmese nnene kapa enteekateeka byenaalya omwezi ogujja singa eryo naalyo olubuto emuligenda mulya lumu n'obwana erina okweterekerawo gavumenti yali ekyoka neddeyo emabega ne baka tracking nga nerowooza nti lwaki omukazi yamulese emabega ye waali anti baaliwo tebakkiriza nti tali baali bamanyi eggalidde mu nnyumba mwali gavumenti yatuuke nagamba nti wetuukidde olwaleero yatugamba nga Kyagulanyi ali wakati atuyingira nakigamba nti gavumenti buli lunaku econsuminga intelligence report ezisukka 1000 ku Kyagulanyi oba okitegeeza kati yali temanyi naye yatuuka ekiseera kibayita realism netomera amazima negamba let's confirm negamba ekituufu omusajja taliiwo yakoze eki yagenze ne kati tuzzaako ki kyalina okuzzaako ate sigenda n'amagye we yalina okusookeddeyo ku drawing table emanye nti yes ki kye tulina okuzzaako nga tuvudde ku ekyo gulawo omusango ofune search warrant kyenkubuulira n'ekirala nti n'ekirala kino ekyakyagulanyi okuba nga alina summit olwaliro tekize by coincidence mu kibalo kya Kyagulanyi kyenaddayo nendowooza kiri kimu nti ensi z'abazungu bano Kyagulanyi ngajja zamuyisaamu amaaso nazo kennyini zalowooza nti azenga munnabyabufuzi naye walaba John Patrick Amama Ababazi yajja abazungu ne bamuhaipinga naye kyasolofesade nakalukawedde yafune 1% n'addayo teri amanyi we yali kati n'abazungu bano mu ntandikwa batekwate bakkiriza Kyagulanyi bazze after 2021 elections ne bajja ne baggula ekirowoozo kye bagamba nti yes omusajja amaanyi agalina support nagigamba eri nakyo omuzungu aba agyetaaga nnyo support eri nakyo kati nga nkuza kakati wuliriza nakugambye kano ngenda kukutwala mpola paka nga ntuuse ku kinyusi paka nga otegedde kakati ki ekiddako kakati wuliriza gana amawanga naddala gano agali mu Europe naddala gano amawanga sofa agatuwa obuyambi nga linaateekinga action yonna alisooka kuba na evidence alisooka kuteerawo obujulizi nsonga lwaki litaddewo obulumbaganyi gy'oli kakati bano abasajja before nga tebannatuyamba of course babadde beetaaga obujulizi obw'enkukunala bwe basobola okuyimirirako ne bagamba nti ssebo omusajja mukulu atukulumbye lwa nsonga bweti ne bweti ne bweti kakati buno obujulizi president olunaku olw'ejjo bwe yataddeyo mu maaso g'ensi yonna era kakati essaawa yonna munnayuganda ofuna obwenkani soko wulirize. How is it possible that the main opposition candidate, Mr. Bobi Wine, could have been seized by the military in his house and his family and his wife assaulted by government forces? All of this to guarantee a seventh term in office of Yoweri Museveni. It is just unacceptable and Europe cannot accept this. Because today it is Bobi Wine in Uganda. Last year it was Tundu Lissu in Tanzania. And next year it might be Alberto Costa Jr. in Angola. Opposition leaders are being persecuted, elections are being stolen, and we cannot allow, as Europeans, continually to close our eyes, and especially our governments who are making economical dealings with the government of Uganda. Madam Commissioner, the Council has to hear high voice and the opinion of this Parliament about these very tragic circumstances that are happening in Uganda. Forced disappearances, massive protest, massive exile. I have seen with my eyes and heard with my ears the countries that stand up to defend the regime of Nicolás Maduro. I have seen Iran, China, Eritrea, Zimbabwe, Uganda, North Korea,
going one after the other, just supporting the atrocities committed by the regime of Nicolás Maduro. And it's like an orchestra. When they come here and reports are presented, they support each other. We need to make the distinction between the people that make the reports, the NGOs, the professionals that go to the ground and risk their lives. Many of them work for the UN. But after they present those reports, unfortunately, nothing happens. Nothing happens. It's like an orchestra that is not heard. We have seen with shock and with joy, in the case of Venezuela, the capture of Nicolás Maduro, the head of a criminal organization that was torturing and subjecting our country of millions of people on January the 3rd. Venezuelans celebrated with joy. More than 80% of the Venezuelan people celebrated the capture of Nicolás Maduro. But very early, we started to hear some objections. Objections with words that become common in these halls. Objections saying that what was done, capturing a criminal responsible for thousands of people being killed, disappearances, thousands of people being sent to prison, massive exile, saying that his capture was a war crime. We also heard objections saying that what happened in Venezuela was a violation of sovereignty. A violation of sovereignty in a country that a year and a half ago celebrated the most sacred of all sovereignties, which is the sovereignty of the people. It's bewildering to hear people talk about sovereignty of a dictator and not defending the sovereignty of the people that voted, and we were able to prove that those were the results, and then they defend the stability of the dictator. We have heard claims about international law. People nervous about breaking the international law because of the capture of a dictator, of a criminal. The international law that did not support millions of Venezuelans while they were being victims of the crimes committed by Nicolás Maduro and his regime. So unfortunately, this international structure, these international laws, these international or multilateral buildings are not delivering to the people. They are certainly not delivering to the voices sitting here in this room today. And we have heard once and again from one country to the other that we are frustrated because it's only words, it's only paper, it's only tears, but no action. The world requires action. And we got action in Venezuela. And we celebrate that action. We celebrate the action led by the United States. And let me tell you something that might be shocking to many. More than 60% of the people in Latin America, not Venezuela, of Latin America, celebrate the capture of Nicolás Maduro. So something is happening. Something is happening. Maybe people are not listening, but the people that maybe 10 or 20 or 30 years ago had flags against the United States, today they were celebrating that Nicolás Maduro was captured. Iranians celebrated. I was in a call that day with my friend Bobby Wine. He was in the middle of an election. He called me. He was in his rally. And he said, let's go live. We went live. And he was saying in his rally, the same way Maduro left, Museveni is going to live. But what was the fate of Bobby Wine? The same fate that we had in Venezuela. He won the election, and the election was stolen. And we can go over and over with many of the other cases. But let me go back to Venezuela. Many people ask us, how are things in Venezuela? Simple, much better than they were on January the 2nd. Much better than they were on January the 2nd. But not where we hope them to be. They are not where we hope them to be. Because for years, we have been fighting for an idea that for some it's theoretical. For us, it's vital. We have been fighting for freedom. And we understand what freedom is, not from theory, not from poetry, not from music. We learned what freedom is. I myself did when I was in a solitary confinement cell for 4 years and condemned to confinement for 7 years. And I understood that freedom is not one thing. Freedom is the sum of many things. Freedom is the possibility to do what I'm doing today that I cannot do in my country, to speak.
Freedom is the possibility to move around. Freedom is the possibility to gather with whomever you want to gather. Freedom is the possibility to wear what you want to wear. In the case of Iran, Afghanistan, if women want to wear the hijab or not to wear it. Freedom is the possibility to believe in whoever you want to believe or not to believe if you don't want to believe. And we just heard that there are hundreds of thousands of prisoners because of their belief. And freedom cannot happen without democracy. And democracy cannot happen without elections. So what we hope for, and what we are fighting for, and what we will deliver to the people of Venezuela, and what is the main responsibility of the Venezuelan leadership led by the legitimate elected president Edmundo González Urrutia, and the legitimate leadership of Maria Corina Machado, is to go to the people through a free and fair elections for the Venezuelan people to make that transition to democracy. That is our hope. Niyenda kuanza kusima Abaganda batuzalire Kyagulanyi. Sintamu. Mwebale Abaganda. Mwebale okuzaalira emanzi. Naruhanga yebale okumuteekawo amashita ge. Ayisa abasajja mwene. Owangalisa abasajja. Buganda mwebale nyimwe mwimuchiremu tukwatanisi ejo message ya Kyagulanyi yakoleta ya unity nawe takukimanya ekyakukora nkaranga yenziga kamu Uganda abantu bazira amaziga abantu barra ebintu byabo byasisikara mwimuke akaruru tubarakaranjire mukimanye ekyo kyonka ntumanye ekyokukora kyonka kandi mutagagarika kuzirisa abanyankole abanyankole mubarugeho muturugeho mutuwe obusinge bwitu mureke kutera karuru kana akaseera sitisika kutuula ngusimanya tuteseganye simanya tudda tutandika okuwanyisa ebigambo tukolewo emboozi mbu tutuule tusonyiwagane Abannayuganda bakukola ki bajjajjaffe okukera ku makya ne bakusembeza kyovunaana omunnayuganda oba omunnayuganda okera ku makya n'ayimiriranga mu nnansi n'agamba nina olukisa okuwagira gwenjagala nina olukisa okukyusa gavumenti bwe batalina kyekoze kyotuvunaana yenga tutandika tutya okutuula naawe mbu tusunyiwagane ffe twakukola kife ng'Abannayuganda otubanja ki omunnayuganda akera ki n'akusobya n'agamba nti munnange lye ebbanja ly'omubanja kuba tukoze buli kikola ekisembayo okuba obubi okutta ensi yaffe n'oginyikira okutuusa okugikomyayo ne tubanga abaakava mu lutalo nga bajjajjaffe baagikwesigisa ate nga n'akalulu wabbakabbe akalulu ne kati nga bwe wakabbye ko atugamba oyina emuntu oyina buli kimu era emuntu erimu simanya amasasi 100 ameka essaawa zino okimanyi nti byonna bye wabba naye to onoonya legitimasi ate nga tokyasobola kutuula ku mitima gy'Abannayuganda n'obakwatako kisimanya n'obayita wano nsi bafune emitima emigonvugonvu babeeko bwe bakuteeka kuba tukoze buli kikola ekisembayo ate nga toyawudde muto oba mukulu otudde oyagala na kutumanyiira gwe mutuula tusonyiwagane Munnayuganda kyalina kyeyali akukoze bajjajjaffe okukwesigisa ensi yaffe ne bagamba kale katugende n'omugwira osanga alina waatuteekawo n'otuuka ffenna otunnyikidde agwe kasajja gwe nawe totwesibaako ffe bannansi b'eggwanga luno ffe twakugambye ogenda kukola buli kyetaagisa mu kaseera kano ng'oyuwa diversion ku diversion onoonya Abannayuganda obawugudde otya kale ne bwe bawiikemu ne bava ku bigenda mu maaso muntu wano okujjukiza Abannayuganda twabagamba tebinnagwa kuba biggwa nga Kyagulanyi alabise ate ng'atudde mu ntebe tebigenda kubanga bunaku bwozze ng'obikola gwe ne byabakama bye mwalangira tetunnabikiriza ate tetulibikkiriza kuba tukyetaaga accountability gw'ojjota ku Munnayuganda mbu tutule tuteeseganye simanya tusonyiwagane ku ki Omunnayuganda yakukola ki omubanja ki gwe kye wamukola ennyo akasajja katunyikidde katumazeeyo
tetukyasobola kutula mu conversation tuletewo emboozi tukole dialogo mbusimanya tubiwanisiganye buli omu asonyiwe munne kubikola byozzenga okolokomezaayo abaana bannammwe ofudde abaana abatenfuuzi akasajja kano katumanyiira